So this video again is from the ministry that I'm involved with called Child Impact International. Това видео отново е от служението, което аз съм директор, Child Impact международен. We are located on the campus of Southern Adventist University. Нашия офис е на кампуса на нашия двете университет Southern University. Have any of you heard of Southern Adventist University? Кой е чувал за Southern Adventist University? Okay. All right. It's the next largest university in the United States after probably Andrews and Loma Linda. Това е третия по големина наш университет в Съединените щати след Андрюс и Лома Линда. So we're in Tennessee. Ние сме в щата Тенеси. Many people hear us ask for sponsorship for children to be able to go to Adventist mission schools. И много хора търсят спонсори за да изпратят децата си в адвентни мисионски училища. And so I go to various churches and we have like pictures of the children and kind of what they hope to be in the future and how old they are. Така че аз обикалям различни църкви и там показват снимки на децата, които показват какви се надяват, че ще да станат, колко големи са. But not many people get to go and meet the child that they're sponsoring in person. Но много от спонсорите никога не отиват да се запознаят лично с детето, което ще го спонсорират. Because they're in some remote country. Защото тези деца са някъде далеч. But I get to do that. Но аз имам тази привилегия да срещам тези деца. Our family sponsors 3 children. Нашето семейство лично спонсорираме 3 деца. And I have met all of them. И аз съм срещнал с всяко едно от тези 3. And the boy this video is about is the second time that I got to meet him. И видеото, което ще ви покажа, е с едно момче, което го срещам за втори път. От тогава е видеото. And he's from the country of India. So here's a short story about meeting Jayashant. Това дете е от Индия, той се казва Джеешет. Това е неговата история. Do I need to click? Look at that, you guys are so good here. That's not working either. Oh, there it is. Okay. And Okay. nope. Yeah, the video has to be played separate from the. Well, maybe it looks like the video is not playing in the power. It has to be separate from the PowerPoint. Can we play it at the end, maybe, or not? We can. Yeah, I don't know what. Okay, we can play it at the end. There it is. Okay, here's Jayashan. Детски дом. I was really looking forward to coming back to the Sunrise Children's Home. Why? Because our family sponsors a young man from here by the name of Jayashan. I was so excited for my wife to meet him for the first time and to be able to see him again after my first visit. One of the highlights was to see the room that he calls home. Едно от хубавите неща, които трябва да видя, е място, което нарича дом. Там той има 2 Библии. Жена ми пита, която е любимата книга, той каза Евреи. Аз казах, това е теологична книга. Покажи ни къде е Евреи, той веднага се обърна. Един много духовен, интелигентен млад мъж с прекрасно бъдеще. С цели, с кариера в главата. Джейшен, като много децата, които са в този дом, е сирак. Родителите му, майка му не е могла да се грижи за него, тя е фермерка. Доколкото разбрах. Тя е толкова щастлива, че той има възможност да се образова чрез спонсорството. Едни привилегиите, които имам, е да посещавам децата, които ние спонсорираме лично като семейство. И ние постигнахме самото село, където той е пораснал, където е роден. Джейшен. Да го видим от първа ръка. Да видим каква привилегия му е дадена да расте в този дом. Безопасно място. Здрава храна. Всичко. Ние знаем, че майка му го обича, макар да не може да го гледа. Той я посещава понякога. As a sponsor back in North America in a first world context, it's hard to realize the significant difference
Като спонсори от Северна Америка, дори не може да си представим огромната разлика, която прави в живота на тези деца. Техният живот е предначертан още от рождение. В зависимост от това, което техните родители, много от тях преживяват трагични обстоятелства, дори когато са млади. Това запалва огън в мен, понеже виждам разликата, която правим с това в живота на тези деца. Дай надежда на дете. Very good. You guys see my wife in the video. Вие видяхте моята жена в тези видеа. She's originally from Brazil. Тя е бразилка. And I like to say that tell people about her three brothers. My wife has three brothers. Тя има три братя. One is a pastor in the United States. Единият е пастор в Съединените щати. One works as a church leader in Brazil. Друг е църковен ръководител в Бразилия. And the other one is in and out of jail. И другия постоянно влиза и излиза от затворите. He's a prison guard. Окей. Всъщност той не го заключва там, той работи, той е гард в затвора. He's one of the good guys. Той е един от добрите хора. All right. Някой ехо чувам. So here we go. И така. Spiritual conversations with secular people. Духовни разговори с недуховни хора или с светски хора, не църковни хора. This is a topic that Adventists are very interested in. Това е една тема, която ние адвентисти сме много заинтересовани, нали така? We have many different methods of the past that don't seem to work so well anymore. Много методи, които сме пробвали до сега в миналото, не работят днес вече, нали? And one of the reasons for that is we're living in a world that's becoming more and more secular. Една от причините за това е, понеже самият наш свят става все по и по-секулярен. Which requires a different approach. Което само по себе си изисква нов подход към хората. The challenge is we haven't changed our approach very much. Предизвикателствата не са променили нашия подход твърде много. So this presentation is really to kind of stretch us a little bit. Така че тази презентация малко така ще ни разтегне. To think about different ways, different methods of connecting with people. За да мислим за други различни начини, с които може да се свържем с хората. But I have a problem. Но аз имам един проблем. I'm a fifth generation Seventh-day Adventist. Аз съм адвентист, пето поколение. So way back, right? Много назад във времето си адвентисти в моето семейство. And I have another problem. Има втори проблем. I grew up in a community called Walla Walla, Washington. Израснах в една общност, която се нарича Walla Walla, която е много адвентна. Where all my friends were Seventh-day Adventists. И всички мои приятели бяха адвентисти от седмия ден. So I'm a disaster at having any idea about how to communicate with a secular person. Така че аз съм пълен провал, за да ви дам идеи как да комуникирате с светски хора. I have no idea. Нямам си понятие. But I'm going to share with you how I learned. Но сега ще ви споделя как се научих. And because I was able to learn how to do it, и понеже аз се научих да го правя, I'm able to teach others how to do it. Мога сега да уча и други хора как да го правят. All right. So let's take a look at the quiz. И както винаги в началото имаме един въпросник, 4 въпроса. Which restaurant did Alicia work at? По време на презентацията трябва да разберем в кой ресторант е работила Алиша. Was it Olive Garden? Дали е в Olive Garden? The cafeteria at Southern Adventist University? Дали е работил в кафетерията в нашия университет в Southern University? The Golden Corral? В ресторант Golden Corral? Or one called Dos Bros? Или ресторант Dos Bros? All right, here we go. Next one. Втори въпрос. What do Adventists tend to share too quickly with other people? Какво адвентистите споделят твърде бързо с други хора? Tofu. Тофу? Do you eat tofu in Bulgaria? Ядете ли тофу в България? Adventists love tofu, right? Адвентистите обичат тофу, нали? Okay. Friendship, we share that too quickly. Приятелство, това споделяме ли го бързо? Helping meet a personal need. Да помогнем да посрещнем лична нужда на някой. Or our distinctive beliefs as Adventists. Или нашите конкретни вярвания като адвентисти. What is a grow group? Какво означава една група на растежа? A group for parents of growing children. Група за родители, които децата им растат. A small group that's based on hobbies and interests. Малка група, която е базирана на хобита и общи интереси. Or a gardening class. Или един клас по градинарство. Final question. Последен въпрос. What is your personal witnessing responsibility? Какво е вашата лична отговорност за мисиониране, за споделяне? A person to become a vegan. Първо, каква е целта? Да убедим човек да стане веган.
Add drips to the bucket or whatever that means. Опция 2. Да добавим капки в кутията, в кофата, каквото и да означава това. Prepare and deliver a 15-minute personal testimony. Да подготвим и да изнесем едно лично свидетелство, което трябва 15 минути. Or explain the 2300 days. Или да обясним пророчество за 2300 нощия. All right. Така че One of those is the correct answer. едно от това е правилният I отговор. know they all look pretty bad, but one is. Знам, че всички звучат недобре, но едно от тях е правилният отговор. All right, here we go. И така. I've had an opportunity to work in Australia on 2 different occasions, to work and live there. Имах привилегията да работя и живея в Австралия на 2 пъти в моя живот. The first time as a conference youth director. Веднъж като директор на младежкия отдел в конференцията. And the second time as a conference president. И втория път като председател на конференцията в Австралия. And I traveled there many times for speaking appointments. И дори сега продължавам да пътувам много пъти до Австралия като говорител меканец. Something that I discovered about Australia is that it is a very secular country. Нещо, което открих за Австралия, че е изключително светска държава. In fact, more secular than Bulgaria. По-секулярна дори от България. And Australians realized a long time ago. И австралийците още преди много време са осъзнали, that the methods they used to use are not working as good anymore. Че методите, които са използвали за мисиониране в миналото, вече не работят. So they were very open to try new methods to reach people. Те бяха станали много отворени за нови методи да достигат до хората. And we had the highest baptisms in, I think it was like 29 years, something like this. И след тези посещения ние имахме най-високото ниво на кръщение за последните 29 години. Simply by changing our approach. Само сменяйки подхода към хората. Then I moved from Australia to Oregon. От Австралия след това се преместих в щата Орегон в Щатите, който е на западния бряг на Съединените щати. And that is the 7th most secular part of the United States. Това е в списъка седмата най-секулярна част на щатите. And this is just a little map to show you where the most secular cities in the United States are located. И тази карта показва къде са 10 най-секулярни града в Америка. So the most secular is just right up there in that northeast corner. Ние виждаме в североизточния ъгъл са събрани най-секулярните градове. And on the west coast. И също на западния бряг. Many Americans are saying that attending church, there's more Americans now that say it's not that important or not important at all than there are that think it's actually important to go to church. Статистиката показва, че много американци вече казват, че не е важно или е много малко важно да ходят на църква. So America is changing as well, especially with the younger generation. Америка се променя, особено при младата генерация. So if we look at our under, 20s here or under 30s here in this congregation. Ако погледнем дори тук в нашето събиране сега, хората под 20-30 годишна възраст, this same group in the United States, only 2 out of every 10 say it's important to go to church. Подобна група в Съединените щати, само 2 от 10 млади хора биха казали, че е важно да ходят на църква. Here that number is even lower. В България тази бройка ще е дори по-ниска най-вероятно. So things are changing, would you agree? Тоест, времената се променят, съгласни ли сте? So let me talk about Europe now. Сега, да дам малко статистика от Европа. Of the top 10 most secular countries in the world, от 10 най-секулярни държави в целия свят, guess how many are located in Europe? Познайте колко от 10 в цял свят са европейски държави. От 10 най-секулярни в целия свят, колко от тях са европейски? 7. 7 is the correct number. 7 е правилният отговор. В целия свят 7. And Bulgaria ranks at number 28. България е в тази ранглиста е 28-та най-секулярна държава в света, на 28 място. So I think it's very important that we start to learn how to have conversations with secular people. Would you agree with that? Тоест е много важно да започнем да се учим как да имаме духовни разговори с секулярни хора. Съгласни ли сте? Важно е това да го научим. So this is kind of a play on English words. I can try. Това е игра с английски. So, people think when we talk to somebody who's unchurched or secular person, we often feel uneasy. Когато говорим с хора, които са недуховни, светски и секулярни хора, ние чувстваме, че разговорите с тях са нелесни. Yeah, it feels unnatural or uncomfortable for us to do it. Тези разговори ние се чувстваме много неестествено в подобни разговори. And as a result, the experience is unpleasant. И в резултат на това преживяването в тези разговори е неприятно.
But my goal is for those conversations to be easy, natural, comfortable and pleasant. Но моята цел е тези разговори да станат лесни, естествени, удобни и приятни. Okay. Да махнем So I have нето. two parts to this presentation. Има две части на тази презентация. One is like we're going to make a recipe, okay? Първата част ще направим една рецепта. Do you some of you make bread? Правите ли хляб някой от вас? Хляб, Okay. хляб. About how many ingredients for a loaf of bread? How many different ingredients do you use? Колко различни съставки има в един хляб да направим? Горе-долу. 5. 5? That's about right, isn't it? Горе-долу толкова, да. So our recipe this afternoon Нашата рецепта този следобед has 5 ingredients. има Okay? 5 съставки. We must have these 5 ingredients Трябва да имате тези 5 съставки. before we talk about our methods, our approaches. Преди да започнем да говорим за методи или So we подходи. need to have the right recipe and then we'll talk about what approach to Значи take. първата част правилната рецепта и след това вече So the самите first подходи. ingredient in our recipe that will help us be successful with our spiritual conversation Първият компонент на нашата рецепта, който ще ни помогне да бъдем успешни в разговорите с секулярни хора, is the concept of friendship. е концепцията на приятелството. Friendship is the universal language of every human being. Приятелството е универсалният език за всяко човешко същество. And I'm going to illustrate it with our neighbors from Australia. Ще го илюстрирам с нашите съседи в Австралия. It doesn't matter what age someone is. Няма значение възрастта на човек. Someone is never too young or too old to need a friend. Никой не може човек да бъде твърде млад или твърде възрастен, за да има нужда от приятел. It doesn't matter how rich or how poor someone is. Няма значение колко богат или беден е някой. You can never be too rich or too poor to need a friend. Не можеш да бъдеш твърде беден или твърде богат, за да нямаш нужда от It приятел. doesn't matter how educated someone is. Няма значение колко образован някой. You can never be too educated or too uneducated to need a friend. Не може да бъдеш твърде образован или твърде необразован, It за да doesn't нямаш нужда от matter приятел. your ethnicity. Няма нужда и твоята You can be етническа принадлежност. Bulgarian, Може да си you can българин, be Zambian, замбиец, you can be gypsy, и дори you ром, can be American. американец. Every ethnicity needs friendship. Всяка общност и етническа принадлежност има нужда от приятелство. So here's the final point. И ето сега последна точка. The very secular also need friends. И най-секулярните хора имат нужда от приятели. Just because somebody's secular does not mean that they are an exception of needing a friend. Само това, че някой е секулярен и вярва в Бога, не означава, че няма нужда от приятел и няма нужда... Very important for us to accept this. Няма нужда от приятел. Това е много важно да го разберем. So we had 3 of our neighbors here. Имаме 3 съседа тук. I'll start with Beck up here. Who? Her name is Beck. Това е, Short for Becky. това е Бек или Беки, най-вляво. She was adopted as a baby from Korea. Тя е била усиновена още като бебе от Корея. And she came to our home on the holiday of Halloween. И тя дойде в нашия дом на почивка по време на Халоуин празника. But not to collect candies from us. Не, те имат обичай да чукат на врати и да събират лакомства, не за това, не But за to това. give us a gift. Но тя да ни даде нас подарък. And she stayed to visit. И тя остана с нас като гост. And Beck came often to visit in our home. И тя често започна да идва в нашия дом. She had a beautiful little girl, little boy and girl. Имаше прекрасно малко момче. And we became friends with her. И ние станахме приятели с нея. Nothing to do with church. Тя нямаше нищо общо с църквата. I'll share in a moment more. След малко ще изподеля още за нея. Then you have retirees, John and Dot, in the middle bottom. Други съседи между нас двамата са John and Dot. и Дот. Да, те са пенсионери. And they enjoyed working on his sailboat out in the yard. И той много харесва да работи по неговата лодка, в неговия двор има лодка и работи по нея. When we moved from Australia, we stopped by their home to say goodbye. Когато се преместихме в Австралия, минахме през тях да им кажем довиждане. They didn't want us to leave. Те не искаха ние да се тръгнем от тях. In fact, they said that they wished their son had married somebody like my wife. И даже те казаха, аз мечтая моя син да се беше оженил за някой като твоята съпруга. I said, I'm sorry, but she's taken already. Аз се съжалявам, но тя вече е взета. And then Robbo was our most interesting neighbor. И най-интересният ни сет е Роб. Човека this guy, той Роб, his business was to sell seafood. Той продава морска храна. And he would always watch for our home to see if anything unusual was happening. И винаги наблюдаваше нашия дом дали нещо странно не става там.
So we get a text from Robbo, you forgot to take your garbage out. И получаваме от време на време съобщение от Роб, забравихте ли си изкарате коша за буклук да го вземат? Did you know there's somebody at your house that say they know you? He would always be, someone came to your house that say that they know who you are. Някой дойде във вашия дом, знаете ли кой е? The day we left. И в деня, в който ние напуснахме, Robbo came to our home. Роб дойде в нашия дом. And he brought me some non-alcoholic beer, 0.0. И ми донеси безалкохолна бира, 0.0 безалкохолна. He says, I know you don't drink alcohol, so I brought something for you. Знам, че не пиеш алкохол, затова ти донеси нещо специално за теб. And I said, Robbo, I want to have a special prayer for you. И аз казах, Роб, искам специална пък молитва да направя за теб. So I prayed and thanked God for such an amazing neighbor that we'd had for the couple years that we И аз lived се there. помолих и благодарих на Бог за този прекрасен съсед, който ни беше подарил през всички години там. When I finished the prayer, Когато завърших молитвата, he said, your previous neighbors must have been expletive. And he used a cuss word. Must have been? He used a cuss word. Той каза, предните съседи трябва да са били някакви и леко така използва лоша дума. But even though we were Americans, но макар че ние да бяхме американци, Robbo told us he hoped that we would never leave there. Роб се надяваше и ние никога да не напуснем, толкова го харесваше. All three of these families, completely secular, всички три семейства съседи, напълно секулярни, but wanting friendship. но които имаха нужда от приятелство. This is back right here. Това е Бек. Right on the front cover of the conference magazine that went out all around the conference. Тя е на предна страница на нашето ответно списание в конференцията. Why is she on the front cover? Защо Бек сега е на предната страница? She made amazing vegan desserts. Тя правеше удивителни вегански десерти. So the conference did a special story on why she became a vegan and why that was important to her. И конференцията направи специална история защо тя е веган и защо това е важно за нея. And they shared a couple of her recipes. И споделиха някои от нейните рецепти. Amazing. Удивително. If I go back there today, these are my friends still. Ако сега се върна обратно при тях, те ще бъдат мои приятели е така. The second essential ingredient or element вторият важен елемент в рецептата is the word grace. Е думата благодат. Create a sense of warmth and genuine interest, and the way Scripture says this is we add flavor to people's life. Да създадем едно чувство на топлота и един истински интерес или да добавим вкус в техния живот. This is that special ingredient that makes your bread stand out as a special one. С тази съставка твоя хляб ще стане много специален. Няма да бъде като другите хлябове. And here's probably the best verse in all of Scripture on reaching secular people. И ето един от най-добрите стихове в цялото Библия за достигане на секуларните хора. Колосяни 4 глава, 5 и 6 стих. Извинявам се. 5 и 6 стих казва така. Обхождайте се мъдро към външните, като изкупвате благовремието. Това, което говорите, да бъде винаги подправено с благодат, подправено с сол, да бъде с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Okay. All right. Next ingredient is wisdom. Следващата съставка в нашата рецепта е мъдрост. We need to know what to share and how much to share. Ние трябва да знаем какво да споделим и колко от него. See, there's a problem when somebody starts to show interest that we end up sharing too much and too fast. Проблемът, който често ние имаме, ако някой покаже интерес към духовното, че ние споделяме твърде много и твърде бързо. I like to put it this way. Мога да го представя така. Don't serve the whole enchilada. Не сервирайте цялата енчилада. An enchilada is a Mexican food. Енчиладата е мексиканска храна. That tastes very nice. Много вкусна. And these individuals were breaking the Guinness Book of World Records for the biggest enchilada. И тези хора опитаха да направят рекорд на Гинес с най-голямата енчилада. So we don't need to share with someone all 28 fundamental beliefs in the same time. Не е необходимо да споделим всички 28 доктрини на по същото време на даден човек. Maybe we don't even share the Sabbath yet. Може би не е необходимо да споделим дори съботата още самото начало. Maybe we wait a little bit to do that. Може би трябва да чакаме за да го направим това. I know that's hard to consider, but I think there's wisdom in it. Знам, че е трудно понякога да го разберем, но има мъдрост в това. So we need to think about what is the person prepared to hear. Трябва да има и мъдрост да разберем какво е човека готов той да чуе на този етап. The next one is vulnerability. Следващото е откритост или да си отворен. Be real about challenges and mistakes.
Бъди реален относно предизвикателства и грешки. People don't relate to somebody who's perfect. Хора не се привързват и не стават близки с някой, който е съвършен, изглежда. They don't like to hang out with people who act like they have it all together. Не харесват да са близки с хора, които като че ли всичко им е наред в живота. It's important that we're real. Важно е да бъдем реални спрямо нашия живот. I was getting my haircut another time. This was not a $4.99 haircut. Пак бях да се постригвам, но този път не беше при жената за 4,99 на друго място. And this time the lady was asking me all sorts of questions. И този път жената ми задаваше всякакви видове въпроси. Finally, she asked me well, in fact, I was quite curious because she didn't even seem to know where Andrews University was, and that's where I was working at the time. И тя се оказа, че не знае дори къде е Andrews University, аз там работих по това време. It's a big university, it's just a few miles down the road. А това беше огромен университет, много близо до където тя работи, а тя не го знаеше. Това беше необичайно, защото повече хора знаят Andrews там. Then she asked me a question I didn't want to answer her. И накрая тя ми зададе въпрос, който аз не исках да отговоря. So I quickly asked, impression of the Holy Spirit, should I share with her or should I just, И много бързо се помолих на Святия Дух, Господи, да споделя ли това, което ми пита, или да го игнорирам този въпрос. Because I would have to be vulnerable in answering the question she Защото asked me. въпросът, който беше зададен, аз трябваше да бъда много открит и раним и тя да види истината за мен. So I felt impression, be open with her. И Бог ми даде мисълта, бъди честен, открий, независимо, че няма да изглеждаш толкова добре пред нейните очи. The moment I did, she said, I used to be a Seventh-day Adventist. В момента, в който аз разкрих някаква слабост или какво да било, тя отговори и каза, аз бях адвентистка седмия ден. And I was disciplined, I was kicked out of the church because I got pregnant. И бях под дисциплина и ме изгониха, изключиха от църквата, понеже забременях. Which, by the way, is probably not the right way to handle a situation like that. Може би не е най-правилният начин така да се справим с ситуациите, ако някой забремене. But there was a church member that has stayed in touch with her and been her friend all through the years. Но е имало един църковен член, който останал приятел с нея и поддържал връзка през всички тези години. Adding drips to the bucket. И е допълвал този човек, е капал капка след капка в нейната кофа. So my job was very easy at that point. Затова моята работа беше много лесна от тук нататък. I simply asked her a question, what's next for you? Аз се зададох въпрос, какво следва от тук за тебе в твоя живот? She said, my schedule's changing, I'm going to go back to church. Тя каза, променям си моя житейски календар. Ще се върна обратно в църква. But if I had not been vulnerable and real with her, но ако аз не бях истински с нея, а се правих на съвършен, she would not have been vulnerable with me. Тя нямаше да бъде истинска спрямо мен и да открие своите проблеми. The final one here is spirit-led. Да бъдеш воден от духа. Divine appointments will intersect your path with the right person. Божествено оркестрирани срещи ще пресечат вашия път с правилния човек. Our second presentation is on this exact topic. Презентацията, която ще бъде малко по-късно този следобед, ще бъде точно на тази тема. We met Alicia at Golden Corral. Срещахме се с Алиша в ресторант, на който се казва Golden Corral. At this restaurant you go get your own food. В този ресторант няма сервитьор, отиваш, взимаш сам храната. But your waiter will bring you new plates and will refill your drinks. Сервитьорът ще донесе само нови чини и ще ви напълни отново питието. In America, tipping is a very important thing at restaurants. В Америка да оставаш бакшиш е много важно. But I'm thinking I'm going to get my own food. Do I need to give a tip here? И аз си мисля, момент, аз само отивам да сервирам храната, тук трябва ли да оставям някакъв бакшиш? So I went and asked someone else. I was embarrassed to ask her. I asked someone else, do you depend on tips here? Понеже не бях сигурен, отидах да попитам някой друг, тук оставят ли се бакшиши хората, речат ли на бакшишите? They said, yes, this is the only way we survive. Те казаха, да, това е единствен начин, по който ние оцеляваме. Това е част от нашата заплата. So we called Alicia over to our table. Тогава аз повиках Алиша на нашата маса. And we asked her about herself. И я попитахме да каже повече за нея. She had 5 children. Оказва се, че има 5 деца. She said that day 5 tables had left her no tip whatsoever. И тя каза, днес вече 5 маси напуснаха и не ми оставаха никакъв бакшиш. She was saying it was so hard to survive. Тя каза, толкова се трудно да оцелявам. She was crying. Започна да плаче. We prayed with her. И ние се помолихме тази с нея. And we said, today God put our path with your path. И аз тогава казах, Бог днес пресече твоя път с нашия път, срещаме се. And the 5 of us left her an almost $100 tip. И ние петимата, които бяхме тази маса, оставихме бакшиш от почти $100. We also made an effort to connect her with someone nearby that could help her in her continued journey. Също опитахме да я свържем с някой от църквата, който може да й продължи нейния път към Бога. So these are our girls that we're bringing from Bulgaria.
Това са двете момичета, които ние установяваме в България в момента. My book won't be of any help to you because it's in English, but anyway, I just thought I would show this. I have a book about divine appointments. И аз съм написал една книга, която е на английски, може би няма да ни помогне, но тя точно на тази тема божествени срещи, които променят живота. And Alicia's story is in that book. И историята на Алиша е в тази книга. So now I'm giving out the book for free for people that help us with our adoption. И сега тази книга е дам безплатно на хора, които помагат ние да установим тези лица. So there's the recipe, the 5 essential това е ingredients. рецептата, 5 съставки на рецептата. All right, so now let's get into the very specific approaches that we can take with people. И сега нека да погледнем на конкретните подходи и методи, които може да възприемем спрямо хората. So let's summarize. Да обобщим. First of all, every human being needs a friend. Всеки човек има нужда от приятел. Second, we need to show grace to people. Второ, ние трябва да Not judgment, right? трябва да показваме благодат към хората, а не да ги съдим. Third one, we need to be wise. Трето, трябва да бъдем мъдри. We need to let the Holy Spirit impress us what we should share and how much. Да слушаме Святия Дух да ни вдъхновява колко да споделяме и какво и кога. Then we need to be vulnerable, be real. Трябва да бъдем отворени към хората и честни спрямо хората. Not pretend like we have it all together and they don't. Да не се преструваме, че всичко при нас е наред, а при тях не. And finally, we need to have divine appointments. Pray every day for divine ние трябва да appointments. се молим всеки ден да имаме оркестрирани от Бог срещи с хората, конкретно So от ready to Бог. go? И така. This is going to go fast now, okay? Сега от тук започнем бърза скорост. Това беше бавно. All right, when I fly, I like to sleep. Така, когато летя, обичам да спа. Hopefully not on the shoulder of the lady next to me, unless it's my wife. Разбира се, не на рамото на дамата, освен ако не е моята жена. But on this particular flight, I discovered I was not going to be getting a nap. I was Но not на going to този sleep. конкретен полет, на който летях, аз знаех, че аз няма да мога да спа. I met a young guy, he's 27 years old. Срещнах един млад мъж, който беше на 27. He's starting his accounting career. Той тъкма започва своята счетоводна He's hoping кариера for some big bucks. и търсеше големите парици. And he says that he's headed out for a guy's weekend. И той каза, че е тръгнал на един мъжки уикенд. Now what happens at guys' weekend? Какво става на тези мъжки уикенди? Do you know about guys' Знаете ли weekends? какво става на тези мъжки уикенди? Много алкохол. Alcohol. Yes. Okay. What else? Maybe it's different in America. I don't know. Alcohol, girls, and sports. Алкохол, момичета и спорт. Does that sound about right? Това става, не? So that's where he's headed. He's headed for alcohol, girls, and И sports. той натам беше моя съсед по място за алкохол, момичета и спорт. And he has a drinking problem. И се оказва, че той имал проблем с пиенето. Shares that he grew up in a broken home. Също така сподели, че е израснал в едно разбито семейство. But then he makes an interesting comment. И накрая той направи интересен коментар. He thinks it's strange that his current girlfriend is a committed Christian, as was his previous girlfriend. Той казал на Том, странно за мен, че текущата ми приятелка е много посветена християнка, подобно на предната ми приятелка. Тя беше също посветена християнка. Странно. Okay, so what approach am I going to take И with така, Jay? как да подходя към този човек? Let's try some ideas. Нека да питам няколко идеи. Let me share with you about the Sabbath. How many like, let's start there. Първа опция. Искам да споделя с тебе съботата. Because he needs some rest. Защото All той има нужда от Hey, почивка. our young adults over here say, no, not yet. Младите хора, не още. Но той има нужда от How почивка. about I share with him that he needs to find a Seventh-day Adventist church? Добре, да пробвам. Трябва да намериш църква да ти седмия ден. Това е хубаво да му кажа. Но той има нужда от Бог. Okay, all right. How about Добре, telling значи him that his body is the temple of the Holy Spirit, so he should give up drinking? Добре, да му кажа, че твоето You тяло guys are е like, храм на Святия cringe, Дух. right? No, this is so bad. Твоето тяло е храм на Святия Дух, трябва да спреш да пиеш. Let me share you. Okay, he has a question, comment. Въпрос. Oh, did you choose one? No. None of the above. Никой. Okay, Значи ние не none. избираме никой. Това няма да Okay. помогне в този момент. Let me share how bad that I did with this. Нека да ви покажа колко зле се справих в тази ситуация. Anybody here 19 years old? Има ли някой тук, който е на 19 години? 19. I thought I remember 19. Yeah. When I was 19, Когато аз бях на I 19, traveled to Newbold College to go to school. I was so excited. аз отидох да уча в Нюбот коледж и бях много развълнуван. I'm going to study theology, Ще уча теология. and I was also speech communications. И също комуникации и... And they put me in a seat right next to a Catholic priest. И пътувайки там, седнах на седалка до католически свещеник. Now, he's not a secular person, Това не е секулярен but човек, somebody very different from me theologically. но е човек различен от мен теологично. So I began wondering, what doctrine should I start with? И започнах да се чудя, от коя доктрина започна да му говоря на него.
And I finally settled on one that he could not refute. И най-накрая реших, че ще бъде, сетих се коя ще бъде, някой, която той не може да обори. I'm going to start on the state of the dead. Ще говоря за състоянието на мъртвите. So I started into my Bible study with the Catholic И priest. започнах моя библейски курс на католически свещеник. He reached up and pressed a little button. Той дигна ръката и натисна един малък бутон. And the flight attendant comes. И дойде стюардесата. And he said, "Ma'am, could you please find another seat for me?" И той каза, мадам, може да намерите друго място за мен, моля? Pretty bad. Много зле, нали? All right, I had to learn how to do it. So Трябваше аз самия да се науча как да... Jay wants to talk. I'm not going to get a nap. Джей, с неговия събеседник на самолета, е очевидно, че иска да говори. So what approach will I take? Аз няма да спа, това е ясно. И така, какъв подход да приема срещу този светски And човек? what do I hope will happen by the end of the conversation? И какво аз се надявам, че ще се случи до края на разговора ни? All right. So here's the approach I used. Ето подхода, който аз It's called използвах. coaching. It's And called? basic coaching. Казва се да обучаваш човека. Коучинг. Разбери ли думата коучинг, какво Yeah, означава? it's the idea of asking powerful Coaching. questions. Asking questions. Задавай силни, разтътващи въпроси. So it's questions that are open-ended. So he gives me a response, not yes or no, but he gives me, longer responses. Така наречените отворени въпроси, на които отговора не е да или не, а може да разказваш на такива въпроси задавах аз. My questions are based on what I hear him saying to me. И второ нещо, въпросите, които задавам, са базирани на това, което го чувам, че той ми казва. От това аз взимам и задавам нови въпроси. So let me share with you how it went. Ето да ви кажа как се случи. First of all, I have to be curious. I have to be interested, right? Първо, аз трябваше да бъда заинтересован и любопитен спрямо него. All right. So here's the first question I ask. Първият въпрос, който аз питах него. Jay, why do you think you keep finding Christian girls to date? И това Is that fair game? Защо мислиш, че ти постоянно намираш християнски момичета да излизаш с тях? Because he told me, right? Той това ми го беше казал. I was listening and аз слушах. Curious. И бях любопитен. And you know what he told me? Знаете какво ми каза? He said, maybe they have something in their life that I need in my life. Може би те имат нещо в техния живот, което аз имам нужда в моя живот. Може би да намирам такива. Right? Много хубав отговор. Now I'm listening to what he said to me. Сега аз чувам какво той ми казва. I'm saying, well, Jay, where would you like to be in your life spiritually? И тогава го вода една крачка напред. И го питам, добре, Джей, тогава къде ти би желал да бъдеш духовно в твоя живот? Къде би искал да отидеш? Something they have that he doesn't have. Той беше казал, че те имат нещо, което той няма. So Jay said to me, this is where I'm at. This is where I wish I was. Той каза, в момента съм тук духовно, ето бих желал да бъда. What's the next question? Какъв тогава би трябвало да бъде следващия въпрос? What will it take to go from here to here? Какво би направил, за да стигнеш от там, където си, там, където искаш да бъдеш? All right. So you know what he said to me then? Ние водим човека от самия просто го водим. Това е коучинг. He paused. He was quiet. Знаете ли как отговори той? He said, той замълча. Tom, I'm afraid it would take a crisis in my life. И каза, Том, опасявам се, че може би ще се наложи да има някаква криза в моя живот. For me to get where I need to be with God. За да мога да стигна там, където трябва да бъда с Бог. So I said, Jay, you just told me it's going to take a crisis. И аз му казах, Джей, ти току-що ми каза, че може би ще трябва да се случи криза в твоя живот. How does that make you feel? Как се чувстваш от това, което току-що каза? It makes me feel scared. И той каза, чувствам се уплашен. All of a sudden, this is a very deep conversation, Изведнъж това става един много дълбок разговор. I'm not there giving answers. Аз не му давам отговори. I'm not there giving a proof text Bible study. Аз не му давам един библейски курс. I'm listening to the need of his heart. Аз слушам на нужда на неговото сърце. By asking questions. Задавайки въпроси. How easy is that? Колко е лесно това и го водя. I listen, I ask questions. Аз слушам и задавам въпрос. I listen, I ask questions. Слушам, задавам въпрос. That's what coaching is. Това е коучинг. So, и така. The plane's about ready to land. Самолетът вече ще се приземява. So I need to finish the conversation. Аз трябва да завърша разговора. And I always like to bring in an element of accountability. И винаги искам накрая да вкарам един елемент на отчетност, да. So there's a couple questions I like to ask. И накрая задавам няколко въпроса. Jay, who can help you reach your goal? Джей, кой може да ти помогне да достигнеш твоята цел? His goal was to get closer to God. Неговата цел, той каза, че иска да бъде по-близо до Бог. All right. This is the important difference between asking and listening rather than telling. Това е огромната разлика между да слушаш и да питаш
спрямо да им казваш какво да or правят. giving advice. Или да даваш съвети на хората. If I were to give Jay advice, Ако му бях дал съвет какво да направи, I would say, Jay, it seems your girlfriend has a relationship with Jesus. Maybe she can help you in that desire you have. аз можех да му кажа, That's giving advice. щом като твоята приятелка е християнка, може би тя може да те доведе близо до Бога. Това се нарича даване на съвет. But I let Jay choose. Но It's his life, not mine. но аз го оставих той да избере как да стигне там. Това е неговият живот, не е моя. Jay, who can help you? И аз просто го попитах, Джей, кой може да ти помогне? Immediately responded. Веднага той отговори. My mom can help me. Моята майка може да ми помогне. She's come back to God recently and I know she would love to help me get close to God. Тя наскоро се върна обратно при Бога и вярвам, че тя ще ми помогне и аз самия да го направя също. Much better, right? Много по-добре вместо да му дам съвет, нали? He picked, not me. Той избра правилния, не аз да му кажа как да So I прави. said, Jay, when will you approach your mom to ask her to help you get closer to God? И тогава зададах втория въпрос. Кога ще ти си свържеш своята майка, за да те доведе по-близо до Бога? He said, after the guys' weekend. И той каза, след мъжкия уикенд. So I said, okay, Jay, okay. Аз казах, добре, Джей, окей. I said, I understand, Разбирам. but I'm going to be praying for you. Но аз ще се моля за теб. I'm going to pray that God will protect you Първо ще се моля Бога те пази през този уикенд. so that you get back safely from your guys' Да weekend се върнеш безопасно от този мъжки уикенд. so you can pursue that relationship with За God. да може да последваш тази връзка с Бога, която The търсиш. question I have for you is this. Въпросът, който има към вас е следния. How do you think Jay felt about the conversation? Как си мислите, че Джей се почувства в този разговор? Now I need you to come help me with this, okay? Ела да ми помогнеш. Yeah, we're on the plane. Yeah, you come on up. Yep. We're on the plane. You look a lot like Jay. You see Ти приличаш на Джей. Ти си на самолета. All right, you look a lot like Jay. All right, come on up. So we're still sitting on the airplane, right? На самолета сме. Okay, all right. So Jay reaches over like this and he says, "Thank you for helping me get closer to where I want to be in my life." Джей протегна ръка и каза, благодаря ти, че ми помогна да стигна по-близо до мястото, където искам да бъда в моя живот. Amazing, right? Не е ли това удивително? So then we get up from our seat. We're getting our bags. И вече излизаме, Our bags out from почваме yeah, да си взимаме багажите отгоре. Jay shakes my hand again. Джей отново ми стиска ръката. He said, "Man, that was an amazing conversation. That was so helpful." Ей, човек, това беше удивителен разговор, толкова много им помогна. Then we walk off the plane. След това ние вече излизаме от самолета. Jay shakes my hand again. И Джей пак ми стиска Said, "It was ръката. so good to meet you. That was amazing." Беше толкова хубаво да срещнем, това беше удивителен разговор. Now, does that sound like a fun way to have a conversation with Това someone? звучи ли един забавен и щастлив начин да имаш разговор с хората? I was energized. Jay was energized. За мен беше приятно, бях изпълнен с енергия, също и Джей. It wasn't painful. It wasn't uncomfortable. Не беше болезнено, не беше неприятно. And Jay's moving a step closer to where he needs to be И with God. Джей е прави още една крачка към посока Господ. Remember we shared this morning that God is always seeking for us. Помните ли сутринта споделихме, че Бог винаги And търси I нас. believe God can help Jay continue on that journey. И аз вярвам, че Бог ще помогне на Джей It's not да my продължи job в to неговия път. Не е моята работа It's not my job to get Jay all the way from A to Z. да закарам Джей от А до Я. Не е моя задача. I'm to be responsible for where God places me in Jay's journey. Аз съм отговорен само за малкото място, където Бог ме е поставил в дългия път на Джей. So the next one here is culture, and we'll move very quickly. Вторият метод е култура. Ignite connections through identifying and showing interest in someone's culture or heritage. Запали връзки, като идентифицираш или покажеш интерес в тяхната култура или откъде те идват, нали, тяхната история. Is Sophia a multicultural city? София е едно град с много култура. Many different cultures here. Много Correct? различни култури тук са в София. Yeah, there's a few. Or is it all Bulgarians only? Yeah, it's There's some, There's some. There's some. And so connecting with somebody's culture is super powerful. Да се сближиш с културата на някой е много силно и мощно средство. Каква е тази храна, от коя държава идва? Знаете ли? Индия? Каква е храната? Каква е? Nobody will guess. I'm not gonna. No, nobody will guess. Nobody will guess. Каква е храната? So, you have to share. I'll share. Okay. This is a food is called doubles. Тази храна се казва doubles. Това е името на храната. And it's from the country of Trinidad. И от Тринидад. Yeah. So nobody will guess. I had somebody one time guessed it immediately. I'm like, oh my goodness. But I think they were from there. Само един човек успя веднага да познае, но явно са били от Тринидад и Тобаго. But I noticed many different kinds of ethnic foods
here in the city. Аз виждам много етнически храни тук, дори в София. And people from these countries, right? И хора от... You have refugees that come in. Имате хора от различни държави, които пристигат тук. And when you can talk about enjoying eating borscht and you're talking with Ukrainian. Например, че ви харесва да ядете борщ и говорите с украинец. They immediately will feel a connection with you. Ако това вие направите, те веднага ще се свържат с вас, ще чувстват близки с вас. They immediately relate to you differently because you've shown an interest in their culture. Те веднага ще се отнесат с вас по различен начин, защото вие показвате интерес към тяхната култура. I found this true about eating Marmite. Намерих също преживяване с яденето на Marmite. Or Vegemite. Това е много кисело произведение, или Vegemite. Simply by trying it. Просто го опитах. It creates a relationship with the people that are from these countries. И създава връзка с хората в тези държави, ако вие опитате от тяхната култура. So I have a very quick story I'll share about a lady that I met at the beach along with my wife. Ще ви споделя кратка история за една дама, която се срещна на плажа, когато бях с жена си. Our children were playing very well together. Нашите деца се играха добре с техните деца. My wife is talking with her and says it's amazing how great the time the kids are having. Моята жена Мара говори с тях, с другата жена и казва колко хубаво ще се играят двете групи деца. And I notice her mom is with her, looks like her mom, and seems to have another language she's speaking, and when she speaks in English, a very strong accent. И забелязвам, че другата майка, която говори на английски, говори с силен акцент, т.е. говори някакъв друг език. So I want to make a cultural connection. И тогава сега искам да направя една връзка, културна връзка с тях. So very simple question. Where are you guys from? И задам един много прост въпрос. Откъде сте? Well, she gave me an answer I wasn't expecting. She said we're from Chicago. И тогава тя ми даде отговор, който аз не очаквах. От Чикаго сме. That's just the other side of the lake. Това е съвсем наблизо до нас. But I knew something. Но тогава знаех нещо. I know that Chicago has a very large population of a certain ethnic group from Europe. Аз знаех, че Чикаго има огромна популация от конкретна етническа група от Европа. Which one? Коя? Poland. Поляци. Poland. Поляци, да. Yes. And I have a very good friend who happens to be Polish. Имам много добър приятел, който е поляк. And I've enjoyed some amazing Polish food. И на мен много ми харесва полска храна. So I took the chance and said, where from before Chicago? And sure enough, it was Poland. И я запитах, откъде идваш преди Чикаго? И да, тя отговори, Полша. Well, very interesting. The summer was really finishing up. И лятото вече завършваше. And they had like a summer house, I think, there by that beach. И те притежаваха една така лятна къща до плажа. But the beginning of the next summer, но в началото на следващото лято, my wife gets a phone call. Жена ми получава телефонно обаждане. Hey, it's Monica from the beach. Изведнъж и се обажда: здравей, Моника, запознахме се на плажа. We're back in town. Ние сме обратно в Чикаго, сега сме тук. And my wife said, come over to our house for a Brazilian food. И жена ми казва: елате на гости за бразилска храна. Absolutely, my husband's here too, and my daughter. Абсолютно, тук също и съпругът ми и дъщеря ми идваме. So they come to our house. Идват в нашата къща. 9 months later. 9 месеца по-късно. To share a meal. За да споделят храна с нас. Of course, they brought their bottle of alcohol. Разбира се, донесоха една бутилка алкохол. To give us a gift. Като подарък. Which I had to trade for with the neighbor for some strawberries. Който по-късно трябваше да го разменя с съседите за малко. Because I knew where they bought it. За малко ягоди. But it became a combination of our children playing well together with an interest in their culture. Но вижте как се случи. Нашите деца играят заедно, след това ние проявяваме интерес към тяхната култура и вече 9 месеца по-късно. And we know Paul, when he was trying to figure out how is he going to connect with the people from Athens. И примерно на Павел, той се чуди как да се свържа с хората в Атина, толкова са различни. He was walking around the city trying to figure out how can I connect with this group of people. И той обикаля този град и се чуди как да се свържа с тези хора. Show an interest in other people's culture. Покажи интерес към културата и историята на другите хора. I'm going to step out on a little bit of a limb here, if it's okay. И сега тук ще споделя нещо, ако може. My wife and I are adopting 2 gypsy girls. Ние, съпругата ми и аз, осиновяваме 2 ромски момичета. There are many gypsies that live here in this country. Има много роми, които живеят в тази държава. And it's very important that we take an interest in all people. И е много важно да показваме интерес към всички хора. That we show an interest in other people's culture. Да показваме интерес към културата на другите хора. Even if it's very different than our own. Дори и тяхната култура да е много различна от нашата. Even if we don't agree with things we see in other people's cultures, because every culture is sinful. Дори и да не сме съгласни с много от нещата в тяхната култура на другите хора, защото всяка култура, дори нашата, има грях. Every culture is broken.
Всяка култура е разбита. And I can tell you at Child Impact, Искам да ви кажа от нашата организация Child our Impact. commitment is to work with the most vulnerable children in the world. Нашето посвещение е да работим с най-уязвимите деца в света. And I believe the gypsy children are among some of the most vulnerable children in the entire world. И аз вярвам, че ромските деца са едни от най-уязвимите деца в целия свят. God cares about them, and so should we. Бог се грижи за тях, затова трябва и ние. All right, the next one is to ask a favor. Следващия метод е аз да поискам услуга от другия. This is probably the most unused approach, but one of the most effective. Това може би е най-малко използвания подход от всички нас, но може би най-ефективният подход. What happens when you ask a favor from someone? Какво се случва, когато ти изискаш услуга от външния човек? Okay, if I think I'm the one that has something to share with you, ако си мисля, че аз съм този, който мога да споделя нещо с теб, I'm up here, you're down there. когато аз споделя нещо и ти давам нещо, аз съм от високо, ти си ниско. But if I ask you a favor, it switches. Но ако аз помоля услуга от тебе, това се променя нашата Because you have something that I see as valuable that I'm asking for you. Ако аз поискам, означава, че ти имаш нещо ценно, което аз искам от теб да ми дадеш на мен. Let me share a story how this worked. Нека да споделя история как това работи. We were living on a farm in Texas. Живеехме в една ферма в Тексас. And if you live on a farm, you have to have a cat. И ако живееш във ферма, трябва да имаш котка. Or many cats. Или много котки. Because what does the cat do? Какво прави котката? It kills the rats. Убива мишки. And so you need a cat. And so we had a neighbor that was advertising free kittens. И един съсед беше сложил реклама, давам безплатни котенца. So we pulled up in the driveway. И така ние спираме в неговия двор. And because they were a neighbor, понеже те бяха наши съседи, I had a conversation with God. Аз имах един разговор, който говорих с Бог. And I said, do you want something more from this connection today than simply us getting a free kitten? И аз God. Yes. И аз попитах Бог, Господи, искаш ли повече да се случи този разговор днеска или само да вземи котки? So we went and knocked on the door. И след този разговор с Бога, аз почуках на вратата. We're here for a free kitten. И казах, тук сме за рекламата безплатни котки. To tell the truth, I think we got 2 kittens from them and they both ran back to their house. Ако трябва да бъда честен, мисля, че вземахме 2 котенца от тях, но те избяха обратно в тяхната къща. So we never got free kittens, but we got an amazing friendship. Така че ние така и не взехме безплатни котки, но това, което получихме, е удивително приятелство. As we were visiting, и по време на това посещение, I discovered that they raised produce, organic vegetables. Разбрах, че те са земеделци и произвеждат органични продукти. That they sold to grocery stores. И те продаваха на зеленчукови магазини. And so I said, you know, I grew up growing gardens. И аз казах, аз също пораснах и съм произвеждал зеленчуци. But it was in a different part of the United States. Но в друга част на щатите. Here's the favor. И сега ето услугата, която аз искам. Will you show me how to grow a garden in Texas? Ще ми научиш ли и покажеш ли как да стана градинар и да правя земеделие в Тексас, тук пред теб? Because the climate is different. Защото климатът е различен. He jumped up. Той изведнъж се оживи. He walked out of the room. Той излезе от стаята. And he came back with all these bags of seeds. И дойде и при мен с всичките чантички, малки пакетчета с семена. Do you like this one? Харесваш ли този? Тези семена. А тези семена? And he's sending me all these seeds to take home. И ми даде всички тези видови семена да ги взема вкъщи. За моята градина в Тексас. And then suddenly he realized something. И изведнъж той осъзна нещо. He said, "Have you prepared a garden area to plant the seeds?" Той каза, трябва да подготвиш една специална зоната на градината да засадиш тези семена. I said, "No, I haven't." Подготвил ли си такава зона? He said, "Let me come over and help." Аз казах, не съм я подготвил. Той каза, добре, що ти помогна? So here he is on his tractor making a garden for me. И сега ето го, той се качва на трактор и вече ми прави градината с неговия трактор. He made a huge garden. Направи огромна градина. And we had so many vegetables growing. It was amazing. И имахме толкова много зеленчуци, беше удивително. And his wife brought a pie over. She brought us a pie, a dessert. Жена му донесе един десерт също. This began an amazing friendship. С това започна удивително приятелство с моя съсед. One day I was visiting at their house. Един ден аз го посетих в неговия дом. There hadn't been rain in Texas for many weeks. Много седмици вече нямаше дъжд в Тексас по това време. They were pumping water from this pond to water the fields. Те изпомпваха вода от земята и за да могат да напояват една от техните ниви. The pond was almost empty. И този кладенец беше напълно почти празен. And I made a comment to Jackie, to Cindy. И аз направих следния коментар на Джаки и Синди. About how dry it had been. И казах колко сухо е времето в последните седмици. Няма дъжд. And they said, "Tom, if we don't get rain, we're going to lose our crops." И той отговори, Том,
Ако не получим дъжд, ние ще загубим цялата реколта. We're going to lose our livelihood. Ще загубим цялото си препитание, ние от това си препитаваме. So I said, Jackie, Cindy, И аз му казах, Джаки, Синди, we need to pray to the God of heaven that he will send you rain. ние трябва да се помолим на Бога, на небесния Бог, който да ви изпрати дъжд. Now, that's a very scary thing to do. Това е много страшно нещо да направим. What if God doesn't answer that prayer? Ако Бог ни отговори тази молитва? So they were so concerned, they held hands with me in the field. Те бяха толкова заплашени, че няма дъжд, че всички те се хванаха The за three of ръце. us in a circle, В кръг and бяха God, тримата. please send them Господи, rain моля ти, изпрати им so дъжд, their crops will за survive. да може преколството да оцелее. For the next couple of weeks, we kept praying wherever we went. We were Следващите praying, няколко please седмици send them rain. ние се молехме постоянно, Господи, изпрати им дъжд, изпрати им дъжд. Well, I went back a few weeks later. След няколко седмици се върнах обратно там. There were smiles on their faces. На техните лица имаше големи усмивки. They said, Tom, the rain came at the right time, Те казаха, Том, дъждът да дойде точно на правилното време. at the right amount, Точно правилното количество дъжд. and we had a bumper crop. We had a bigger harvest than usual. Имахме още по-голяма реколта от обикновено. I said, Jackie, Cindy, Аз казах, Джаки, Синди, we need to praise the God of heaven for that. ние сега трябва да благодарим на този Бог на небесата за това нещо. Please don't ask me to pray for your crops. Моля, не ме моли да се моля за твоите... I'm not a specialist in this area, God is. да се моля за твоите продукти, които си изкарал. Бог е специалист за това. But this idea of asking a favor. Но тази идея да искаш услуга от хората. Jesus asked the Samaritan woman, will you give me a В drink? Библията и самия Исус помоли за услуга самарянката, дай ми да пия. Could he have gotten the drink himself? Не можеше той сам да си го вземе? Sure he could have. Разбира се, че можеше. But he was asking her for a Но favor. той искаше услуга от нея. And I will pray for your crops, but he can pray for your crops too. И аз ще се помоля за дъжд тук за България, но аз също нищо може да се All помоля. right, we're wrapping quick here. Окей, Hobbies. завършваме. Следващия метод. Хобита. Common hobbies break down barriers and create an immediate bond. Общите хобита разбива бариерите и веднага създават връзка. Okay, Michael, what's your favorite hobby? Тенис. Tennis. Майкъл, което е любимото хоби? Тенис. Do you like squash? No. No. Okay, tennis it is. Tennis. I can try. You have to try. Okay, I'll try. Okay. Yeah, so when we see each other and there's a tennis play a court, we game. got to do it. We'll do a game. Game of tennis. I'll show you how to play. Deal. You will actually. You will. No, if it was squash or racquetball, I have a chance. No, that's Кой е good. любимото ми хоби? Аз казах тенис, макар че нямам време. Но той каза, че ще играе игра с тенис, за да може да се ближи с мен. Okay. Want you very quickly to share with the person next to you your hobby. Иска сега да Just се quick, обърнете the много hobby you love the забързо, most. само за 30 секунди. Каквото е любимото хоби? Обръщате се един към друг, обърнете се един към друг, назад. Кое е любимото ти хоби? Споделете. Любимото хоби. Любимо хоби. Любимото хоби. This guy, nobody's sharing. There we go. Good. Good. Окей. All right, good. So I Добре. want to ask just two or three quickly. Сега, двама-трима само ще питам бързо. Готови ли сме? Okay. Right here, the lady right here. Your hobby. What's your hobby? Да, какво е твоето хоби? Не чувам? Не чувам? Аха, да пее, singing. 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 Okay. Very good. All right, let's go right here. What is your hobby? Любимото хоби. Walking, also making craft, handmade craft, and cooking. Okay, you have several hobbies. Имаш няколко хобита, Let's hear прекрасно. from gentleman right over here. What's your hobby? Господине, вашето хоби. To read. To read. Да чета. Okay, here's the point I want to make. Ето какво искам да ви кажа всичко It това. does not matter what your hobby is. Няма никакво значение какво е вашето хоби. There are secular people that enjoy the same hobby that you enjoy. Винаги ще намерите светски хора, които имат същото хоби като вашето. So why do we only do by ourselves? Защо трябва да си правим нашето хоби сами? Do you think there's secular people enjoy tennis? Not sure. Yeah. Мишо, мисля, че има светски хора, които харесват тенис, както теб. Many people. Много хора. One of my hobbies for many years was raising golden retrievers. Едно от моите хобита в продължение на много години беше да отглеждам кученца Golden Retrievers. I wanted to raise the best in the world, the best I could. Исках да отгледам най-доброто качество такива кучета. So I identified a lady in England who I thought raised some of the best golden retrievers. Проследих и намерих най-добрата дама в Англия, се оказа, която имаше най-добрата порода на But Golden from Retrievers. England, from Western Europe, they don't like to sell to Americans. Но англичаните не обичат да продават американци. And I understand why. I understand why. We're not as careful about the breeding lines as they are. Окей. И разбирам защо. Има си причина.
So I went to her home. She let me invited I could come to her home. It was okay. И така отидах аз на нейния дом. And I said, Sue, will you sell me a puppy? И аз казах, Сю, ще им продадеш ли на малко кученце? Let me think about it. Чакай да си помисля малко. Well, that's progress. She didn't say no. Аз казвам, добре, това е някакъв прогрес, тя не каза веднага не. So next time I'm in England, I go to drive to Sue's house again. Следващия път, когато бях в Англия, отново отивам в нейната къща, втори път. Sue, will you sell me a puppy? Пак, Сю, ще им продадеш ли едно малко кученце? She said, okay, I'll put you on the waiting list. Тя каза, добре, ще сложа на списъка чакащи. Sue, how about for two? Сю, а какво ще кажеш две да взема? Okay, Tom, I'll put you on the waiting list for two Слагам puppies. те на списъка чакащи за две кучета. So here I am showing up to get my puppies from Sue. И така, ето аз тук на снимката се появявам и взимам тези две малки кучета от Сю. Well, I used to go to the Crufts Dog Show. It's the biggest dog show in the world. It's held in Birmingham, Отивах на едно England. специално шоу за кучета Кръфт, което е най-голямото шоу за кучета в целия свят. And Sue is always winning things at these shows. И Сю с нейните кучета винаги печели награди на тези So Sue said to me, състезания. Тя ми каза, Сю, Tom, next time you're in England, когато дойдеш следващия път в Англия, come and stay with my family in our home ела и ни бъди гост в нашия дом. and go with me to the Crufts Dog Show. И ела с нас на това голямо шоу, Кръфт шоу. I'm like, this is amazing. И аз казах, вау, това So е I'm удивително. carrying her bags and going in before everybody else to watch the show, and I'm with Sue Brown. И аз отивам в това шоу, нося нейните чанти и влизам в това шоу. Аз съм заедно с Сю Браун, много известна личност на тези шоута. I stay in their home. И аз стоя, аз съм гостен в тяхната къща. Тя ми казва, My mom is living here with me. тя каза, майка ми живее тук с нас. She keeps telling me that she wants to go to church. Тя постоянно ми повтаря, че иска да отиде на църква. It's like, well, that's interesting. Аз казвам, това е интересно. We begin to have a spiritual conversation. Почваме да имаме духовен разговор. Next thing you know, Sue and her husband are flying to America to come stay at my wife and I's home. Малко по-късно, не отнема много време, Сю лети до Америка и тя вече не става гостника в нашия дом. How did that friendship begin? Как започна цялото това приятелство? We shared an interest in golden retriever dogs. Имахме общ интерес, хоби, отглеждане на кочета Golden Retriever. So what's your hobby? Какво е твоето хоби? How can God use that? Как Бог може да използва твоето All хоби? right. Small groups can be based on hobbies. Между другото, малки групи, библейски групи или както искате, you- могат да бъдат базирани на хобита, да го направите чрез хоби. Can you imagine a church having a table tennis group? Imagine that idea. Представете си църквата да има една група за играчи на тенисна маса. Can you imagine a church having a group of pianists that come and play piano here and listen to each other? Или църквата да има една група пианисти, които да идват тук и да свират пиано. That's using a hobby to create interest in the community. Това е, използвайки хоби, да създадеш интерес в обществото. Somebody thought of that idea, right? Някой вече се е помислил за тази идея, нали? Ето го пианото. These are the ways that we can use hobbies Това са to, начините not just for ourselves, да използваме нашето собствено хоби не само but за to собствена connect with потреба, other people. но чрез хобито ни да се свържим с други хора и да направим този Jesus контакт. connected with the disciples as fishermen. Исус се свърза с последователите си, като бидейки рибари. That was not only their hobby, but they earned a living. Това не беше само хоби, но с това си извадиха прехраната. Final one. Here И we go. последното And that is a cause. е кауза или причина, трябва да видим. This is something that you believe in, Кауза. Добре. that you want to make a difference in the world. Нещо, което ти вярваш и искаш чрез това да промениш света по някакъв начин. When I became involved in Child Impact, it's a cause that I believe in. Когато аз се свързах с Child Impact, защо го направих? Защото това беше една кауза, в която вярвах. But I've been surprised how many other people connect with that cause, Но бях изненадан да разбера колко много други хора бяха свързани с същата кауза. including secular and unchurched people. Включително светски и нецърковни хора. We're working with the most vulnerable children in the world. Ние работим с най-уязвимите деца в света. When I ask people and they ask what I do, when I meet people, Когато се срещам с хора, те ми питат, Том, с какво занимаваш? I say I'm involved in fighting human trafficking. И аз казвам, аз опитвам да променя трафика на хора. Immediately people want to know more about it. И веднага хората задават повече въпроси. People that have an interest want to get involved. Хората, които имат интерес, искат да се свържат с мен и да се включат. Here we are in Surat, Romania at the Ukrainian border. Ето тук сме в един румънски град на граница с Украина. We were involved in helping bring refugees to Germany and to Austria. И започнахме да изваждаме хора от там и да ги водим към Австрия. Now, because we're involved in fighting human trafficking, I can ask people if they've seen the movie Sound of Freedom. Понеже сме въвлечени в дейността да спрем трафика на хора, може да ги попитам, гледали ли сте филма Звукът на свободата? Let me share with you about a couple people I've met because we're involved in fighting human trafficking.
Нека да ви споделя няколко хора, които ние се срещахме поради точно нашето въвличане в спирането на човешки на хора, на трафик на хора. In America there's a very famous musician called the piano guy. В Америка има един много известен музикант, на него го наричат човека на пианото. And he has somebody on his ensemble that's called the cello guy. И в неговия ансамбъл има човек, който се казва виолончелиста. And they're an amazing music group. И те са удивителни музиканти. Very famous. Много известни. So I'm with a group of individuals. We're in Zambia. We're busy, we're fighting human trafficking. We're sending girls to school. И ние сме в Замбия с група хора и опитваме да намерим къде се случва трафика на хора, опитваме да ги измъкнем оттам и да ги вкараме в училище, да ги учим, да ги обучаваме в училище. And our group is going to go on a safari for one day. И групата ни решава, че един ден ще отидем на сафари. And someone in our group recognized this guy right here. И един човек от нашата група разпозна ето този човек най-вляво. She said, that guy's famous. I'm trying to remember who is he? Who is he? He's famous. И тя каза, този човек е известен, от някъде го познавам, не мога да се откъде We точно. said, go ask him. И аз казах, иди да го питаш. So she finally said, I can't remember, I know you're famous, I recognize you. And so he did some cello pose and she's like, I know who you are. И тя така се престрашава и казва, много се извинявам, от някъде ви познавам, но откъде? И той тогава прави една така, имитира чистира на виолончел и така казва, сетих се кой си. So meanwhile, my wife is over at the restroom and met his wife. През това време моята съпруга е в туалетната и той срещне пък неговата съпруга. What are you doing here? Какво правите тук? Oh, we fight human trafficking. Ами ние се борим срещу трафика на хора. We're interested in that as well. Ние сме заинтересовани да се присъединим. Come and meet my husband. Добре, и тогава се запознаеш с моя съпруг. So here we have my wife, let's see, my wife with the cello guy and his wife. И ето моята жена с виолончелиста и неговата жена. And by the way, I asked him if he would become a donor with Child Impact. И аз го питах, би ли станал донор за Child Impact. This guy on the right, този човек вдясно, най-вдясно, see how big he is? Вижте колко е здрав и голям. This guy's like a giant. Това е гигант. He is a famous rap musician. Това е много известен рап музикант. Who sings explicit songs. Който пее песни с много така съдържание. Цинизми, да кажем. I don't recommend listening to his music. Не го препоръчвам слушането на неговите песни. But this man is on a spiritual journey. Но този човек е тръгнал по духовен път. And he's friends with somebody who loves Child Impact. И неговите приятели, he's friends with somebody who loves Child Impact. Обичат Child Impact. And that friend is telling him about us. И този негов приятел му споделя информация за нас. This guy with his buddy get on a plane and they fly into Chattanooga, Tennessee. И този известен рапър се качва на самолет и лети и пристига в Тенеси. I go to a very big Adventist church there. Там има голяма адвентна църква, която аз посещавам. That has a couple police officers at church every Sabbath. There's so many people. И понеже има толкова много хора, даже има няколко полицая, които охраняват събота. So I go up to a police officer. Отивам при полицая. I said, Waka Flocka Flame is coming to church today. И аз казвам, Waka Flocka Flame, това така е името на музиканта, ще бъде в нашата църква днес. He said, no way. Той каза, не, това не може да стане. No, that's not happening. Това няма как да стане. Yes, he'll be here very soon. Да, той много скоро след малко ще пристигне. You'll see, Waka Flocka Flame is coming to church. Ти ще видиш Waka Flocka Flame след малко влиза в нашата църква. And sure enough, in walks Waka Flocka Flame with his buddy. И ако ще да вярвате, след малко влиза Waka Flocka Flame с неговите приятели. Един много голям рапър и влиза в нашата църква. I'm up in the balcony taking pictures. И аз съм отгоре на балкона и снимам. He comes out of church, everybody surrounds him. Той влиза в църквата и всичко живо става и го обкръжава. But he wants to hear about Child Impact. Но той иска да чуе за Child Impact, тази организация. So he comes by our table. Така че той идва при нашата маса. Gets an armband. Слагаме му една гривничка. And I say to him, we are working with vulnerable children. И му казва, ние работим с деца, които са уязвими. And he said, Tom, aren't all children vulnerable? И той тогава каза, Том, не са ли всички деца уязвими? He said, I wish that there had been someone looking out for me when I was a boy. Нямаше някой, който да се грижи за мен, когато аз бях момче. So we don't know where this will go, but it's amazing how a cause that you believe in can bring these kind of connections. Не знаем докъде ще стигне Лака в неговия духовен път, но вижте как обща кауза, как води хората към духовен път. So we'll wrap with this. What is your personal witnessing responsibility? И така, с това ще завърша. Какво е твоята лична отговорност за свидетелстване?
I believe it's to add drips to the bucket. Аз вярвам, че да допълвате капчици в кофата на хората. It's a biblical concept. Това е един библейска концепция, една библейска концепция. Paul says, I planted the seed. Павел казва, аз засадих семето. Apollos came along and he watered it. Аполос дойде и го напои. But God has been making it grow. Но Бог през цялото време го прави да расте. We partner with God. Ние сме партньори с Бог. In an individual's spiritual journey toward Him. В индивидуалното духовен път към него. Many drips are involved in somebody's spiritual journey where they make a decision for Jesus. По духовния път на някои са необходими много капчици да бъдат капвани. This young man, I love this picture. Много ми харесва тази картина. Младия мъж там, baptized in the ocean in Australia. Е кръстен в океана на Австралия. On the left is his chaplain at the school. Отляво е пастор на училището. On the right of him with his arm around him is his father. Отдясно с ръка, който го обръща, неговия баща. And next to him is the evangelist who asked him to make a decision. И най-вкрая в вашето дясно е евангелизатора, който направи апел за да вземе решение младия човек. We have the privilege of partnering with the Holy Spirit. Ние всички имаме привилегия да сме партньори на работата на Святия Дух. In someone's spiritual journey. В духовния път на даден човек. All right. Where did Alicia work? What restaurant? И така, въпросите. В кой ресторант работеше Алиша? Golden Corral. Golden Corral, добре. Don't eat there. What do Adventists tend to share too quickly? Какво адвентисти споделят твърде бързо? Да. Tofu. Тофу. Какво споделяме ние твърде бързо? It's our Adventist distinctives. It's like we try to give all of our doctrines too fast. Нашите, това, което ни различава, събота, смъртта, ние искаме това да дадем на хората. Friendship, relationships need to come first. Но приятелството и връзката трябва да дойдат първи. Next one here, what is a grow group? Какво е група за растеж? That's a small group that's based on hobbies and interests. Това е малка група, която е базирана на общи интереси или хобита. Now I want to share with you in a secular context. Искам да споделя в един секулярен контекст. This is the most effective way to reach secular people with small groups. Това е най-ефективен начин да достигнете до хората с малки групи. Такъв вид малки групи са най-ефективните. Is to base those groups on hobbies. Да базирате тези групи на общи хобита. Friends, the only type of groups we're used to doing is Bible study groups. До сега единствените видови малки групи, които сме правили, са за изучаване на Библията. And we can have those, and we need to study the Bible. И разбира се, трябва да ги имаме тях и да изучаваме Библията. Това е безспорно. But if you want to reach secular people, start organizing some groups based on Но hobbies. ако искате да достигнете светските хора, започнете да организирате тук вътре в църквата групи, базирани на хобите интереси, общи хобите And simply интереси. have a prayer before you start. И просто се молете преди да почнете тези Those малки people групи. will enjoy hanging out with you. Тези хора ще им е много приятно да се събират заедно с вас. Eventually they'll want to come to church with you. И най-накрая, ако сте внимателни и мъдри, ще искат да дойдат на църква с вас. Your personal witnessing responsibility Последният въпрос: каква е вашата лична отговорност за свидетелстване? is to add drips to the bucket. Б. Да допълваме капчици в кофата. I hope that spiritual conversations for you are easy, natural, comfortable and pleasant. Надявам се, че духовните разговори с недуховни хора ще бъдат вече лесни, естествени, комфортни и приятни. Okay. There we go. We Това take беше. a short Сега break. ще имаме 5 минути почивка и отиваме на темата оркестрирани от Бога срещи с The хората. second presentation is a shorter one, just so you know. Втората Yeah. презентация е много по-кратка. Така че и 5 минутки и следва кратка втора презентация.